Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kutetea makubaliano mapya kati ya Marekani na Iran, huku akitoa kauli kadhaa zilizozua mjadala mkubwa kuhusu mpango wa makombora wa Iran, vita vya Mashariki ya Kati na uhusiano wake na Israel. Akizungumza Jumatano hii katika mkutano na waandishi wa habari kando ya mkutano wa G7 nchini Ufaransa, Trump alisema hapingi Iran kuwa na makombora ya ballistic, akieleza kuwa ni jambo lisilo na mantiki kuiruhusu Saudi Arabia na mataifa mengine kuwa na makombora, huku Iran ikinyimwa kabisa uwezo huo. Lazima wawe na baadhi ya makombora kwa sababu wengine pia wanayo. Huwezi kusema Saudi Arabia wawe nayo halafu Iran wasiwe nayo kabisa, alisema Trump. Alipunguza uzito wa hoja ya makombora ya Iran, akisema kuwa tatizo kubwa si makombora bali ni silaha za nyuklia. Makombora yanaweza kushambulia eneo fulani, lakini hayawezi kulipua dunia nzima, alisema. Hata hivyo, Trump alibainisha kuwa mpango wa makombora wa Iran, akiba ya uranium iliyorutubishwa na uhusiano wa Tehran na makundi ya ushirika katika eneo hilo bado vitakuwa miongoni mwa masuala yatakayojadiliwa katika mazungumzo yajayo kati ya Marekani na Iran. Katika kauli nyingine, Trump alionekana kupunguza umuhimu wa akiba ya uranium iliyorutubishwa ambayo Iran inamiliki. Alidai kuwa sehemu kubwa ya nyenzo hizo ziko chini ya vifusi baada ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vikuu vya nyuklia vya Iran mwaka jana. Trump alisema Marekani na China pekee ndizo zenye teknolojia ya kufikia maeneo hayo kwa sasa. Kwa kweli si kitu cha thamani sana, lakini tungependa kuipata kwa sababu za kisaikolojia, alisema. Aidha, alidai kuwa satellite na mifumo ya uangalizi ya Space Force ya Marekani inaendelea kufuatilia maeneo hayo muda wote. Pamoja na kauli hizo, Trump alisema swala la uranium bado litakuwa moja ya ajenda kuu katika mazungumzo ya miezi miwili ijayo kati ya Washington na Tehran. Trump alisema kuwa iwapo Iran itajaribu kuhamisha nyenzo zake za nyuklia, Marekani itachukua hatua za haraka. Ikiwa watajaribu kuisogeza, tutawashambulia kwa makombora ya Patriot, alisema. Pia alisisitiza kuwa Iran imekubali katika makubaliano awali kutotengeneza wala kununua silaha za nyuklia. Katika hatua iliyovuta hisia kubwa, Trump alimkosoa tena waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Alirudia madai yake ya zamani kuwa mwaka 2020 Israel ilijiondoa dakika za mwisho katika operesheni ya pamoja iliyolenga kumuua kamanda wa kikosi cha kwanza cha Iran Qasem Soleimani. Walikuwa tayari usiku kabla ya operesheni, halafu wakasema wataki kuendelea. Mimi nikaamua kwenda mbele peke yangu, alisema Trump. Licha ya ukosoaji huo, Trump alimuita Netanyahu waziri mkuu mzuri, lakini akaongeza kuwa wakati mwingine huwa na msisimko kupita kiasi. Bibi ni mtu mzuri, lakini wakati mwingine anakuwa na jazba sana, alisema. Trump pia aliendelea kukosoa namna Israel inavyoendesha operesheni zake dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon. Nimemwambia bibi kuwa anaweza kutumia nguvu kwa kiasi, si lazima kubomoa jengo lote kila wakati mtu wa Hezbollah anapoingia humo, alisema. Trump pia alitoa wazo ambalo limezua mjadala mkubwa, akisema angependa Syria ichukue jukumu la kupambana na Hezbollah badala ya Israel. Kwa mujibu wa Trump, rais wa Syria Ahmed al-Sharaa anaweza kufanya kazi hiyo kwa ufanisi zaidi na kwa madhara machache kwa raia. Nadhani Syria inaweza kufanya kazi hiyo vizuri zaidi, alisema. Trump alitetea makubaliano aliyofikia na Iran, akisema kuendelea kwa mashambulizi kungeleta madhara makubwa kwa uchumi wa dunia. Alisema Marekani ilikuwa ikitumia kati ya dola milioni 500 hadi 700 kwa siku katika operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Kama tungeendelea na mabomu kwa wiki 3 au 4 zaidi, uchumi wa dunia ungeingia katika matatizo makubwa, alisema. Alifichua pia kuwa Marekani ingeweza kuanza kukabiliwa na upungufu wa baadhi ya silaha na makombora kama vita vingedumu kwa muda mrefu. Tungeanza kuishiwa akiba ndani ya wiki 4, alisema. Trump pia alidokeza kuwa Marekani huenda ikairuhusu Iran kupata sehemu ya fedha zake zilizoshikiliwa nje ya nchi. Tulichukua fedha nyingi za Iran, ni fedha zao. Nafikiri tutalazimika kuzirudisha, alisema. Alisema kutofanya hivyo kungeweza kuathiri imani ya mataifa mengine katika mfumo wa dola ya Marekani. Trump alisema amemweleza Netanyahu kuwa Israel inapaswa kufurahia makubaliano hayo kwa sababu yanaondoa kile alichokitaja kuwa tishio kubwa zaidi kwa taifa hilo. Nilimwambia bibi, hatari kubwa ilikuwa Iran kuja kutupa bomu la nyuklia katikati ya Israel. Hilo ndilo jambo kubwa zaidi ambalo ulikuwa unaliomba, alisema. Hata hivyo, viongozi wengi wa Israel wameendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu makubaliano hayo, wakidai hayajashughulikia kwa kina mpango wa makombora wa Iran, ushawishi wake wa kikanda na uwezo wake wa kijeshi. Wakati huo taarifa zimeeleza kuwa Marekani, Iran na wapatanishi wanatafakari kusaini makubaliano hayo kwa njia ya kidijitali mapema zaidi kuliko ilivyopangwa awali. Hafla rasmi ya kusaini ilitarajiwa kufanyika nchini Uswisi Ijumaa hii,
lakini sasa pande zote zinatafuta njia ya kuharakisha mchakato huo ili kufungua tena mlango wa Hormuz haraka zaidi. Vyanzo vya kidiplomasia vinasema hata kama hafla ya ana kwa ana haitofanyika, viongozi wa Marekani na Iran bado wanatarajiwa kukutana nchini Uswisi kwa mazungumzo zaidi kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo. Makubaliano hayo yanatajwa kuwa hatua muhimu katika kupunguza mvutano wa miezi kadhaa uliotikisa Mashariki ya Kati, kuathiri biashara ya mafuta duniani na kuongeza hofu ya kuzuka kwa vita vikubwa zaidi katika eneo hilo. And you've been saying all week that this deal permanently prevents Iran from getting a nuclear weapon, but the drafts of the deal that have been floating around barely mention Iran's nuclear program. So can you explain how exactly the deal achieves that goal? So when I say permanently, it should be permanently. But if it's not permanently, we will bomb them. They will be bombed, just like I bombed them on Wednesday night and Tuesday night, and was going to bomb them on Thursday night at a level that was 3 times greater, and they knew that. I will bomb them. Now, that's with me as president. If you have a weak, pathetic president, maybe that doesn't happen, but I can only do the job that I have to do. I have a long time to go. I have almost 3 years, close to 3 years. Time is going fast. But our country's become we're the most respected country in the world. Those leaders today, they said, we used to laugh at you. 2 years ago, the same guys, they'd laugh at the country. And now they say, you're the most respected country anywhere in the world. Militarily, even military. Take a look at what happened look at what happened in so many different locations. Afghanistan, that horrible retreat that these people made, leaving equipment behind. They weren't under any pressure. You take your time. You can get out. I was going to get out. We were going to get out with dignity and pride, take 100% of the equipment. I was even taking the tents down. But then they got in and they just left. They left all the equipment. I may get all that equipment back. Now, here's the thing. More symbolic, because it's a little old now. But we may get it all back. So you're threatening... Afghanistan is kissing our ass, you know that? So you're threatening to... Bonjour. You've been clear, President Trump, the United States is not going to directly pay Iran, but the U.S. is going to let the Iranians start making billions of dollars, selling oil, accessing this reconstruction fund. Only if they're doing things right. Peter, only if, we're not doing anything. We're not putting up money. Only if they're doing things right. If they're doing things right, if people want to invest, they can invest. But they had this $300 million fund. It's only $300 billion fund. It's only if they're doing things right. Remember this also. When you talk about billions of dollars, they've had much more than $1 trillion worth of damage done. They got a long way. There'll be 15 to 20 years to rebuild what they have right now. So they have to behave themselves. If they're not behaving, they get hit again. You know, they'll be hit again because we can do it very easily. It's going to take a long way for them to build back their anti-aircraft stuff. It's going to take, and you know, the other thing I want to thank China, President Xi, I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it. And I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. They could have made it much more difficult for us. And I want to say it. You know, somebody would say, "Oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China." Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said, I would really appreciate you're not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't. So I just want to thank them because they made it a lot better. Can you explain, though, what the difference is between giving Iran U.S. dollars and unfreezing U.S. dollars for the unfreezing, that's an easy one to answer. We have taken a lot of their money, and we have their money. We have taken their money. It's not our money. It's their money, and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again. If you took their money, because I thought about it, you know, I'm not the most perfect person. I said to Scott, why do we keep their money? What the hell are we giving it back to them? But, you know, people
from lots of nations. Some nations we don't agree with. They have their money. The dollar's become very strong under me. And they don't want to have a little conflict with somebody and end up having the United States just take their money. So if you do that, you really don't have a system. And I did just want to ask you about this. A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man. Who said that? Donald Trump. Oh, that's what I thought you were going to say. So how do you go back to the United States and convince a skeptical American public that this deal is a look, win? Here they lost militarily, okay? It's very tough because I know that no matter what, if I would go, by the way, if I'd go another 3 or 4 weeks, those same people that are critical would say, he went too long, he should have done, no matter what. If they raised the white flag of surrender, and if they said, praise be to Allah, Donald Trump is the greatest president ever. We totally concede. We totally give up. This war is over. We have failed. The New York Times and CNN and a couple of others are not all that dishonest. They say Iran had a great victory, okay? They practically do that. You know, it's amazing. When we knocked out their last ship, they had 159 ships. When we knocked out the last ship, the Times refused to do a story on it. They said, why wouldn't you? They don't have a Navy, and you don't want to do a story on it. They don't have an Air Force. You don't want to do a story. We need a fair press. And that's why they're all doing so badly, because they lost credibility. When I win in a landslide and I had 93% bad press, they take good stories about me and make them bad. But the only reason that happened is because they have so little, the media has so little credibility that the people voted for me. 93% of the stories on network, ABC is horrible. I think ABC is the worst. NBC is terrible. And CBS is terrible. CNN, obviously. And I never get good stories, no matter what I do. I could do the greatest thing. I won't get good stories on this. I'll get it from fair media. I'll get it from all over the world. They're writing good. But no matter what I do, I'm going to get bad press. I know that. Now, if I did the opposite, if I went out and continued to bomb them for another 4, just bomb the hell out of them, I'd get bad press on that. No, there's nothing I can do. But what this does is it allows the ships to go. If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money. A lot of money. That's why the world is okay. It's liquid. It's fine. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out. And there'll be a time when you wouldn't be able to get it. And you want to see Bedlam? So for all those so-called geniuses that want to show me how smart they are, ask them why didn't they blow up General Soleimani? Ask that of the general and a couple of other people that I like very much, but boy, are they wrong. Go ahead. How about you? Thank you, Peter. I'd give you more, Peter, but people will say I like you too much. Thank you, Mr. President. Bonsoir, Mr. You know, President. he told me that first day in office, he asked me like 7 questions. I answered all of them. Is this true? He said, he just answered more questions in one meeting than Joe Biden did in 4 years. Okay, you know, I'm not going to get you in trouble, but that's what you said. Go ahead.